مرحبا. رح أحكي عن بروتين ستراكشر، بنية البروتين. بنية البروتين هي البنية الجزيئية الحيوية لجزيء البروتين، وكل بروتين هو بوليمير، وبالتحديد كل بروتين هو عديد الببتيد، وهو تسلسل مكون من 20 حمض أميني. وحتى تكون البروتينات قادرة على القيام بوظائفها الحيوية، فإنها تطوى لتشكل تركيبات فراغية محددة يقودها عدد من التفاعلات اللا تساهمية، مثل ترابط الهيدروجيني هيدروجين بوندينج، التفاعلات الأيونية ionic interactions، قوى فاندرفالس فورسز. وتتراوح هياكل البروتين في الحجم من عشرات إلى عدة آلاف من الأحماض الأمينية حسب الحجم الفيزيائي، حيث تصنف البروتينات كجسيمات نانوية بين 1 إلى 1000 نانومتر. وقد يخضع البروتين لتغيرات هيكلية عكسية في أداء وظيفته البيولوجية، ويشار إلى الهياكل البديلة من نفس البروتين باسم ايزوميرز مطابقة أو مختلفة، والتحولات بينهما تسمى التغيرات التوافقية conformational changes. لذلك من أجل فهم وظائف البروتينات على المستوى الجزيئي يجب علينا التعرف على بنيتها. Levels of protein structure، مستويات بنية البروتين. There are 4 distinct levels of protein structure. هناك 4 مستويات متميزة من بنية البروتين. أولاً primary structure، البنية الأساسية أو الأولية، تشير إلى تسلسل الأحماض الأمينية في سلسلة بيبتيد، أي أنه يتم تحديد الهيكل الأساسي للبروتين من قبل الجين المقابلة للبروتين، ويتم نسخ تسلسل معين من النيوكليوتيدات في الحمض النووي في ال mRNA الذي يقرأ من قبل الريبوزوم في عملية تسمى translation. تتكون البروتينات من بقايا الأحماض الأمينية، لأنه عندما تشكلت رابطة البيبتيد تم فقد جزيء الماء. وقد تم اكتشاف تسلسل الأحماض الأمينية في الأنسولين من قبل العالم فريدريك سانجر، الذي أثبت أن البروتينات تحدد تسلسل الأحماض الأمينية. مثال على ذلك الأنسولين، حيث أنه يتكون من 51 حمض أميني في سلسلتين، سلسلة واحدة لديها 31 حمض أميني والأخرى لديها 20 حمض أميني. secondary structure، البنية الثانوية، تشير إلى الهياكل الفرعية العادية على سلسلة البيبتيد الفعلية. وهناك نوعين رئيسيين في البنية الثانوية، هما ألفا بروتين وبيتا ستراند أو الحلزون سيتش. وتعرف هذه الأنماط بوجود الروابط الهيدروجينية بين مجموعات البيبتيد الرئيسية، ولديها هندسة منتظمة. tertiary structure، البنية الثالثية، تشير إلى بنية ثلاثية الأبعاد لجزيئات بيتا حلزون وألفا بروتين، مونوميريك مركب بسيط أو ملتيميريك مركب متعدد، يتم طيها كورقة في هيكل كروي، ويقود الطي تفاعلات مائية غير محددة مثل جسور الملح وسندات الهيدروجينية والتعبئة الضيقة للسلاسل الجانبية. وهناك أيضا ديسولفايد بونز أي سندات ثاني الكبريتيد، وهي نادرة للغاية في البروتينات. quaternary structure، البنية الرباعية، تتشكل من خلال تجميع 2 أو أكثر من سلاسل فردية للبيبتيد التي تعمل كوحدة وظيفية واحدة، وترتبط هذه الوحدات ببعضها البعض بعمليات التناظر symmetry operations. هذا الشكل يوضح المستويات الأربعة لبنية البروتين. شكرا. Proteins play countless roles throughout the biological world. Some transport nutrients throughout the body. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Others build the structures that make up living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks, called amino acids. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, and hydrogen atoms, and some contain sulfur atoms. Selenocysteine is the only standard amino acid that contains a selenium atom. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain, all attached to a central carbon atom. The side chain determines an amino acid's properties and is the only part that varies from amino acid to amino acid. Hydrophobic amino acids have carbon-rich side chains, which don't interact well with water.
Hydrophilic, or polar, amino acids interact well with water. Charged amino acids interact with oppositely charged amino acids or with other molecules. Primary structure. The primary structure of a protein is the linear sequence of amino acids as encoded by DNA. The amino acids in a protein are joined by peptide bonds, which link the amino group of one amino acid to the carboxyl group of another. A water molecule is released each time a peptide bond is formed. This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms is the protein backbone. Protein chains often fold into two types of secondary structures, alpha helices and beta sheets. An alpha helix is a right-handed coil stabilized by hydrogen bonds between the amine and carboxyl groups of nearby amino acids. Beta sheets are formed when hydrogen bonds stabilize two or more adjacent strands of amino acids. The tertiary structure of a protein is the three-dimensional shape of the protein chain. This shape is determined by the characteristics of the amino acids making up the chain. Many proteins form globular shapes with hydrophobic side chains sheltered on the inside, away from surrounding water molecules. Membrane-bound proteins have hydrophobic amino acids clustered together on their exteriors, so that hydrophobic side chains can interact with the lipids in the membrane. Charged amino acids allow proteins to interact with molecules that have complementary charges. The functions of many proteins rely upon their three-dimensional shapes. For example, hemoglobin forms a pocket to hold heme, a small molecule with an iron atom in the center that binds to oxygen. Quaternary structure. Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. The four subunits of hemoglobin cooperate so the complex can more easily pick up oxygen in the lungs and release it in the body. Different visual representations of proteins can give us visual clues about protein structure and function. This space-filling diagram shows all of the atoms that make up this protein. This representation, called a ribbon or cartoon diagram, shows the organization of the protein backbone and highlights alpha helices. This surface representation shows the areas on the protein that are accessible to water molecules. Most proteins are smaller than the wavelength of light. For example, the hemoglobin molecule is about 6.5 nanometers in size. Hemoglobin is found in high concentration in red blood cells. A typical red blood cell contains about 280 million hemoglobin molecules. The three-dimensional shapes of proteins determine their function. The flexible arms of antibodies protect us from disease by recognizing and binding to pathogens and targeting them for destruction by the immune system. The hormone insulin is a small stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood glucose level. Alpha amylase is an enzyme that begins digestion of starches in our saliva. The calcium pump is aided by magnesium and powered by ATP to move calcium ions back to the sarcoplasmic reticulum after each muscle contraction. Ferritin is a spherical protein with channels that allow iron atoms to enter and exit depending upon an organism's needs. On the inside, ferritin forms a hollow space with iron atoms attached to the inner wall. Ferritin stores iron in a non-toxic form.
Collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. Collagen molecules can form elongated fibrils, which aggregate to form collagen fibers. This type of collagen is abundant in skin and tendons. Learn more about the functions and 3D structures of proteins and other molecular machines at the RCSB Protein Databank.